साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महावाणी विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यम देवी नमस्तुते. Namaste to one and all present here. It's a great honor for me to welcome and greet you all for the Sankalpa Divas for the academic year 2021-22. Sankalpa Divas, a much awaited day in a student's life at Rashtrotthana Vidya Kendra, as it returns the effort of his or her academic endeavors, and it is steeped with a sense of achievement and fulfillment. And most importantly, it makes them work harder to build a successful career ahead. Let us begin the jubilant event by Deepa Prajwalana, followed by Pushparjani to Goddess Saraswati. दीपा ज्योति परम ज्योति, दीपा ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम्, दीपा ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, क्लेशबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योते नमोस्तुते, आत्मज्योति
We all feel blessed in you. It's time to welcome and introduce the dignitaries. Now I call upon Srimati Anne Didi to welcome and introduce the guests. It's not the destination where you end up, but the benchmark you create along the way. Namaste, one and all present here. I warmly welcome you all on this auspicious occasion. It's my honor to welcome all the dignitary on the dais, our honorable guests Sri Ranveer Singh, Sri Dwaraknath ji, Sri Maheshwarya ji, and our Pradhanacharya Srimati Manjula ji. It's my honor to introduce and welcome our chief guest to this august gathering. Sri Ranveer Singh, born in a Hindu Rajput family of Chakrata area, Dehradun Devi Bhumi Uttarakhand, is heading the CBSE Regional Office Bangalore as a Joint Secretary and Regional Officer. With academic aptitude of MA History, Master in Business Administration, and Post-Graduation Diploma in Educational Management, Sri Ranveer Singh possesses a self-motivated and self-driven sobriety and humility. Prior to joining the board, he also had a stint in other government departments, State Bank of India, CCRAS, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Jhansi and Central Footwear Training Institute, Ministry of SSI, Government of India, Agra. He firmly believes in hard work and has not left any stone unmoved in the pursuit of CBSE for its commitment towards equity and excellence in imparting quality education with his undying efforts and potentials. He holds a view that the teacher plays a pivotal role in giving the young minds a shape of humanity, and thus the place of teachers in the society is at rest. As regional officer, he has purely devoted himself to keep the spirit of the government education policies and necessities at the top and putting his rigorous efforts to add on every value for transformation of school education system by means of CBSE affiliated schools in the overall development of our nation. Sri Ranveer Singh has also been awarded the prestigious World Book of Records London, the Alma National Excellence Award, Paryavaran Sachetak Samman in 2018, Himalaya Ratna Samman in 2018. Recently, for his significant contribution in the field of school education in social and national interest, Sri Ranveer Singh has been awarded honorary doctorate degree by OPJS University, Rajasthan. Sri Singh also holds the position of member of the advisory board of GLA University, Mathura, UP. On behalf of Rashtrapana Parivar, I welcome you, Guruji. I request our Pradhanacharya, Srimati Manjula Didi, to welcome our guest to the sacred Tulsi plant. I cordially and respectfully welcome Sri Dwaraknath ji, Vice President, Rashtrapana Parishad, and also Admin Pramukh of all the Rashtrapana schools. I extend my warm welcome to our guiding force, Sri Maheshwarya Guruji, who is the correspondent of all the Rashtrapana CBSE schools, Bangalore. The courage to make tough decisions and the compassion to listen to all the needs of all is the true quality of our beloved Pradhanacharya, Srimati Manjula Didi, who is also the academic coordinator for all the Rashtrapana CBSE schools. It's my honor to welcome you, Didi. I welcome Gokulam Pramukh Srimati Sunita, coordinators Srimati Rupa, Sri Narayan Swami, Seva Prakal Pramukh Sri Manjunath on this occasion. I extend my welcome to all the parents present here and my dear loving students of class 10 who are ready to shoulder the responsibility as ambassadors of Bharatiya culture. I welcome all the staff members and all the students present here. Once again, a warm welcome to you all. Dhanyavad Didi for the warm welcome. An idol of knowledge and experience, keynote address by Sri Dwaraknath ji. Namaste to one and all. My pronouns to today's chief guest is Dr. Ranveer Singh, Joint Secretary of CBSE Board and also Regional Officer of Bangalore. Respected Maheshwarya ji, Pradhanacharya Srimati Manjula ji,
teachers, parents, and my dear children, especially outgoing 10th standard students. It gives me great pleasure that we are present here to take sankalpa. Rashtrotana Parishad started in the year 1965 by senior Karyakartas with a vision that they have to impart knowledge about our country. So they came out with publications, lot of books were published about our country. Later, education, lot of schools were started, and somewhere after 2000, many around 6 CBSE schools have come into the Karnataka region, apart from state board schools. Then of course we added on to this yoga centers throughout Bangalore. Daily around 3000 yoga sadhakas are performing yogasana every day. Then we are having work in slums of Bangalore. Around 250 slums are being covered with evening tuition centers, health camps, vocational training, etc. and all that. Similarly, we have Madhav Shrishti, called as Goshala, near Gauti Subramania, wherein around 600 Bharatiya cows are being nourished. Then we also have one of the best blood banks in Karnataka, in Chamarajpet, wherein we are also treating thalassemia patients. By birth they will be in need of blood transfusion as long as they live. So that is also being done free of cost by Rashtrotana. Around 500 to 600 such patients are being nurtured. Similarly, we have a project called Tapas and Sadhana, which is a prestigious project of Rashtrotana Parishad, wherein is for boys IIT and for girls to become doctors. When they are studying 10th standard, they are picked up. Around 5,000 to 6,000 people, children write their exams, out of which 40 students who are meritorious as well as economically weaker. Such students are selected, 40 students for Tapas to become IITians and 40 students for to become doctors in girls. And 40 students now this year onwards, we wanted to make them as teachers. So we are also selecting 40 students to become teachers. Those are ready to become teachers, we are selecting them, and towards B.Ed we are coaching them. So like this, many activities are being performed, social activities are being performed being undertaken by Rashtrotana Parishad. And in all our schools, we don't call this as a graduation day as it is called elsewhere. We call this as Sankalpa Divas. The reason for calling this as Sankalpa Divas is that students belong to our family. It is not that we are parting away these students. Of course, temporarily, yes, maybe, but not on permanent basis. They are always members of this Rashtrotana Parishad, including parent community. They belong to this Rashtrotana family forever. So in that way, the Sankalpa Divas is being performed. It is something like taking oath that I belong to this nation, this Bharata Mata is my mother, and I am always ready to serve this land. That is the Sankalpa which is being undertaken today, oath is being undertaken. So we call this as Sankalpa Divas. It is not mere education. Education is not only to become IAS officers, doctors, engineers and all that. Apart from that, values which are very important, that is being taught in this school. That is speciality of this school. All Rashtrotana schools. Which means, what kind of values? Every day, daily, whatever they do, right from morning, Karagre Vasate Lakshmi, it starts from there. Then all throughout the day, they recollect their duties towards society and to the nation. So that kind of samskaras are being given to these children.
I was just reading one small story which I am recollecting. Some few students, around 12 or 13 students, after their schooling or when they were studying, they go on a trip. They board the train. In that train, there is only one passenger in that particular bogie. He was a very senior person, elderly person with grey hairs. He was sitting, and these 12 or 13 children, they enter into that bogie. So they want to do masti because they want to enjoy. No? So immediately they all discuss and they say, okay, we will pull this chain. So the train stops. And then they will say, we have to pay the fine. So where to get the money? So they all collect the money, around 1,200 rupees, 1,250 or something they collect. Then they think, why should we pay this money and why should we say that we have done it? They find this elderly person who is sitting there. So we can tell that this person only pulled the chain. So then this person who was sitting there, he says, why are you dragging me in your tamasha? I am sitting quietly. I don't want to get into this because I don't have any money to pay also, and I am very senior person. If I don't have money, then I will be jailed for 6 months. So please don't do that. But these children doesn't listen to him. They want to put him in problem. Then what do they do? They pull the chain. Then the train stops. Then the engine driver comes. Then they question these children, and the children says that this elderly person did it. Then this elderly person gets into problem, but he tells, honestly he tells. Honestly means for his convenience. He says, see, I did not pull the chain. Even if I had pulled the chain, I don't have money. Actually, it was done by these children. And you can see that I had no money at all. I brought 1,500 rupees. And 1,500 rupees, that 250 rupees I spent while coming. Only I have 1,250 rupees I had. So these children took that money also from me. And that is there in, he shows one boy. You can check with him. They pulled the chain and they wanted to do masti, and it is there with him. So this, the railway person, he checks that person, that boy, and all that money is found in his pocket. Then he says, okay, get into the train, and goes to the next railway station, nearby station, and then all these children were arrested, and there, then this elderly person tells these children, see, you think that you are too intelligent, but the fact is not so. Always truth prevails, and try to respect elders. If you respect elders, naturally you will be taken care. So since you did not respect elders, you are landing yourself in problem. So these are the kind of values what we have to impart to the children. I think by this small story, what we end up learning is that value is that we have to respect elders. That is very important. Such values are being taught here with small stories like this. Many stories are being told. So education means it is not just mere education. It is giving values, samskaras, and love towards your country, duties towards your country. Today, it is not that we take degree and fly abroad. What I owe to this nation, that is the way we have to think. I remember one more story. In short, I'll tell and finish my speech. A foreign lady from 10,000 kilometers away, she comes to Bangalore as a visitor. So she comes to the Bangalore and goes everywhere, and she goes to city market, KR market. There she finds lot of people, and it is so untidy, and she feels, what is this, and so much of noise everywhere. She was very uncomfortable. Then she finds in one particular corner, flowers are being sold, and they are making flowers. That means they're with the thread they're making garland and all that. No? So that activity was being done. She was really surprised how beautiful flowers and how they are doing it. So she goes near them, and she finds one old lady who is more than 80 years. She is sitting there and doing business, and she is also doing garlanding and all that.
garland and all that. So she goes to her and she feels pity on her and says that what you are doing, because she doesn't know the language. She also cannot understand this foreigner's language, and this lady also cannot understand the language of the local. So only by signal they talk to each other. Then this foreign lady opens her purse and gives some money to this 80 years old woman, and this old woman says, I don't want. She was taken aback. What is this? I am giving money and she is a poor lady, and she says I don't want. It was a very big surprise for her, because somebody refusing money. Then she goes to the guide and she says, I am giving money and she is not accepting. Then that guide comes there, and that guide talks to that old lady, and she says, I don't want money, I am doing business, whatever money I get, that is enough for me. Then that guide says, no, she wants to help you by giving money because you are struggling with small business. She says, whatever money I get, it is sufficient for me, I don't want to take any free money. So this guy conveys this to the foreign lady, and foreign lady is surprised. Though she is poor, she is not interested in taking money, free money. So then she goes nearer to her and with a smile, broad smile, she says, Namaste. Then that old senior lady gets up and picks up one jasmine flower and plucks on her hair, this foreign lady. So she was really pleasantly surprised by the action of this old lady. Then everything ends. Then one of her speech, she says, I went to India, this is what happened, and what I understood is, she was feeling that I should go up the ladder and earn more money, earn more positions. That is what she was always struggling in life. But after seeing all this, she says, after going back to the country, she gives up her job. She says, I don't want. And she has taken one dog, street dog from India, as a memory to this country. She takes care of that dog. And she says, from that day, from that incident, I understood what life is. Life is not only money. And service always overtakes sales. Service always overtakes sales. Then humbleness, honor overtakes asset. And she says one more thing is service always overtakes sales. Something is there which gives a good moral value. So with this, she changes her whole life. By this small incident, her whole life got changed. This is what is value. So these kind of experiences our children come up with every day in their activities. So at the end of this year, the sankalpa means that the values what we get from our school, it should be for life. It is not only getting marks, getting distinction, but it is much beyond that. It is to make our life more senseful, it should be of more sense, meaningful, and our life should be always happy. Because life is not for struggle, it is to find happiness. That is our philosophy. So, spirituality is also there in our education. Our life goal is not to become rich and big person. How to attain moksha, how to become one with God. That is our education. So spirituality is also part of our Panchamukhi Sikshana. So with all this, we are trying to celebrate or do this Sankalpa Dina, Divas, and our honorable guest is there today to tell us more about education and more about his achievements and more what we can do in our life. With these words I conclude. Thank you very much. Good luck to you all. धन्यवाद गुरुजी for your insightful words. कृत्वानव दृढ़ संकल्पम वितरन्तु नव संदेशम घटयामो
Navasangatanam Rachayamo Navam Itihasam. Now I welcome our beloved Pradhanacharya Manjula Didi to administer the sankalpa. I request the class 10 students to stand up in your respective places. Namaste everyone. Namaste students. So on this auspicious occasion, let us all take sankalpa. So please keep the lamp in your right hand, stretch it little forward, and please repeat the sankalpa after me. So first you are going to take your name, and then after that take your parents' name. Is that clear? Yeah. Let's take the sankalpa in the true spirit. I take your name, son or daughter of, take your parents' name. Solemnly pledge on this occasion of completion of my secondary school studies that I shall be ever grateful to my parents, to my school, teachers and staff of Rashtrothana Vidya Kendra Bengaluru for molding and carrying me as a good, responsible student. I shall uphold the values imbibed in me by my parents and teachers. I shall translate them into action to build a strong, vigilant and prosperous nation with the knowledge acquired. I shall always place my nation first, then the family, and last myself in any endeavor I pursue in my life. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. Vande Mataram. Vande Mataram. धन्यवाद. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. धन्यवाद. आत्मतत् प्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तुते. अनेन दीप दानेन ज्ञान दृष्टि प्रथा प्रभा. Now it's time for Deepa Pradhana. प्रापयेम भारतं सपदि परम वैभवम्. As ambassadors of Bharat, we will uphold the rich history, culture and traditions imbibed in us by our school and bring it to the pinnacle of glory in future. As torchbearers of the academic year 2021-22, we entrust our responsibilities with our juniors. We promise
continue to cherish the values of our past rich heritage and work in unity for the betterment of the society and the school. Dear students, we convey the best of our wishes to you on this day. May you shine, glorify, and reach greater heights each day. Now I request the class teachers to call up the students for the felicitation. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. The door to your future awaits you, and we as the mentors of RVK-A wish you a successful journey. Hope the token of love presented to you today reminds you of the wonderful time spent in our school. Now, I request our chief guest to felicitate our young budding minds. The true beauty of music is that it connects people, it carries a message, and the musicians playing various musical instruments are the messengers. Let's honor the musicians of our school. Giri Nandan, Vishal K. Atriya, Shreyas S, Rohan KG, Avinash, Nikhil, Giri Nandan, Vishal K. Atriya, Shreyas, Rohan, Avinash, Nikhil. Lakshay, Arjun, Puru, Dipti, Vibha, Nandita. Lakshay, Arjun, Puru, Dipti, Nandita. Dipti, Vibha, to lose themselves in the vibrating rhythm of the music. It helps them to forget all the problems in their lives and to simply enjoy the present moment. So let us welcome the graceful dancers of RVK-A. Archana, Manyata, Sai Varshini, Shriya, Akhilesh. Archana, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Manyata, ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ Sai Varshini,
Shreya, Akhilesh, if you want to learn to swim, jump into the water. On dry land, no frame of mind will ever go to help you. Now it is time to call upon the swimmers. Arshina, Amok, Riya BC, Mithil Raj, Yajat, Sakshi. Arshina, Amok, Riya, Mithil Raj, Yajat, Sakshi. जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा और जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। कलाकार वह नहीं होता जो सिर्फ अभिनय करता है, कलाकार वह होता है जो समाज को एक नई दिशा देता है। अब मैं आपके सामने अपने ऐसे बच्चों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने अपने अभिनय की कला से हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया है। वो है हमारे प्यारे बच्चे श्री राम, प्रीतम KL, सूरज हेगड़े, चेतन SK, चंदना श्रीधर भट्ट। प्लीज बच्चों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करिए। सूरज, चेतन, सूरज, श्रीराम, प्रीतम, सूरज, चेतन, चंदना। जीवन के रंगमंच में दुख और उदासियों के संगीत के बीच सब्र, समर्पण, मुस्कुराने की दृश्यावली में त्याग से भरा किरदार निभाने वाले बच्चों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। केतकी, पवन कल्याण, रिया गिरीश, पवन कुमार, विशाल, इंचरा महंतेश, रिया गिरीश, पवन कुमार, विशाल। हाँ, वाद्य यंत्र, इसके बिना गायन, वादन, नर्तन का सौंदर्य अध खिली कली के समान होता है। वाद्य यंत्रों की संगति पाकर पूर्ण विकसित सुमन की भांति सारी कलाएं खिल उठती हैं। अतः संगीत एकमात्र ऐसी औषधि है जो हृदय और आत्मा के लिए आवश्यक है। अब मैं वाद्य और संगीत के प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यशस्विनी P, तनुष, समृद्ध, पवन कुमार जी, सिंचना, किरणा, तनुष,
समृद्ध। तैराकी अपने आप में एक कला है जो तन मन दोनों को स्वस्थ रखती है, लेकिन तैरने का ज्ञान किसी को कितना भी दे दो, उन्हें तब तक तैरना नहीं आएगा जब तक वह पानी में उतरने की कोशिश नहीं करेंगे। इंसान के हुनर को कोई छीन नहीं सकता। अब मैं राष्ट्रोत्थाना नामक समुद्र के अमूल्य मोतियों को मंच पर बुलाती हूँ। प्रणव, आदित्य, सुशांत, ललित, समर्था, आरुष पात्र। नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। यह एक ऐसी कला है जिससे मन प्रसन्न होता है और स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त रहता है। कई बार संगीत एकमात्र ऐसी औषधि है जो हृदय और आत्मा के लिए आवश्यक है। अब मैं अपने संगीत में बच्चों को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। ऋषभ, रचिता, अन्विता, रिया गुप्ता, नियति सिंह, प्रणीता। ऋषभ, रचिता, अन्विता, रिया गुप्ता, नियति, प्रणीता। अब मैं अपने होनहार बच्चों को मंच पर आमंत्रित करने के लिए अपनी सहयोगी सिंधु जी का आह्वान करती हूँ। धन्यवाद। The discipline of creation, be it to paint, compose, write, is an effort towards holiness. Let us honor the ingenious craftsmen of our school. Pavan Karthik, Bhuvishri, Mridvik, Harshita, Kruti GR, Spurti. A big round of applause. Continue. Tarun Vignesh, Kruti R, Prahasha, Rohan V, Achintya, Pratiksha. We have Mahita, Parth, Giri Balan, Sai Sujay, Rajwal AM, Muskan, Rahul, Shrutipal, Dhanashri, Inchara Babu, Tanya Sharma and Megha. We believe that everyone has a talent, ability or skill that he can mine to support himself and to succeed in life. Now we have few dynamic students of RVK. Nikila TS, Himani, Arya, Mukul, Rituparan, Raghav Gupta. The final 6 students, Akshay, Sudhanva, Medha, Shreyas JB, Ketana and Prajwal MN. So let us all congratulate them with a big round of applause. Set your goals high and always dream big, because you are only as big as the dreams you can dare to live. All the best to all my dear students. Thank you, sir, for felicitating our dear students. Dhanyavad for the passionate felicitation. Now I kindly request the dignitaries to sit and enjoy the visual treat of the cultural programs.
Dhanyavad students for the alluring performance. Patriotism is a thing of heart. Now, students of class 10 are going to present a song. RVK-A हम इतिहास लिखेंगे, आस के पन्नों पे विश्वास रखेंगे। हर कदम पवन, हर आंगन गगन, जहाँ है निरंतर मधुमास लिखेंगे। RVK-A हम इतिहास लिखेंगे, आस के पन्नों पे विश्वास रखेंगे। हर कदम पवन, हर आंगन गगन, जहाँ है निरंतर मधुमास लिखेंगे। RVK-A हम इतिहास लिखेंगे। ला 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 ला, ला 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 ला, जाति और धर्म के उच्च और नीच के भेद अपने दिल से निकालेंगे। जाति और धर्म के उच्च और नीच के भेद अपने दिल से निकालेंगे। ला 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 ला, ज्ञान का एक मंदिर दुनिया को बनाएंगे, जिसमें हम प्यार की मूरत सजाएंगे। ज्ञान का एक मंदिर दुनिया को बनाएंगे, जिसमें हम प्यार की मूरत सजाएंगे। वंदे मातरम, जिंदगी का हम इतिहास लिखेंगे, आस के पन्नों पे विश्वास रखेंगे। ला 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 सबसे हल होगी अपनी सारी मुश्किलें, खंजर को बगिया बनाएंगे।
To invoke patriotism in us, students of class 9 are going to perform a skit. I see. Come in. Take a seat. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ರೈತರು ಧನವಾದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಣಿಸಲು. ಆದರೆ ನೀನು ಬೀಚಿನ ಗೋಡ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವೇನು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಮಯವೆಷ್ಟು? ಸರ್, it's 9:30 PM, 30th May, 1858, sir. I see. ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ಅನುವಾಗಿ. ನಾಳೆ 31ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 26 ಮೈಲ ದೂರವಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Yes, sir. But sir, ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮರಾವ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಸರ್. No, sir. Yes, sir. ನಿಮಗೆ ಏನರ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸೂರಿನಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದಿನಿಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಟೇಲರ್, ಕರ್ನಲ್, ಅಷ್ಟರದ ಬಾಬುರಾವ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ just go ahead. Yes, sir. ನಾವು ಭೀಮರಾಯನನ್ನು ಖಂಡಿತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಸಿಡಿಲು ಮರಿ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಪರಿಣಿತನಾದ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಲು ಹೋದರೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಬಾಂಬುಗಳಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗುಂಡೇಟಿನ ಗುರಿಕಾರ, ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನಿ. Right, sir. You're going to bring it. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣವಲ್ಲಿ, ಪೂಜಿಸೋಣವಲ್ಲಿ, ಪೂಜಿಸೋಣವಲ್ಲಿ. ಸೇನಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಕೊಪ್ಪಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದಿನ್ನು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಡೋಣ. ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಲು ಸಜ್ಜರಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಇವತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ದುಗುಂಡು ಬಳಕೆ ಆದವು. ನಾಳೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಡಿ? ನನಗೂ ಅದ ಚಿಂತೆ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಂಗ ಅವರ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 7 ಸುತ್ತಿನ ಪಾಟಿ ಒಳಗಾದೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರೋದಂಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದೆ ಸೀಳಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದೇಹಿ ಅಂತ ಬೇಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದೀವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಛಲ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡೇ ತೀರೋಣ. ಆಯ್ತು ರಾಯರೇ, ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದಿರೋಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಭಾಸ್ಕರನ ದಿವ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ನವ್ಯ
ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಎಚ್ಚರ! ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಬೆದರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಭೀಮರಾಗ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದ್ರು ಈ ನೆಲದಿಂದ ಗೆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸತ್ರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ. ಭೀಮರಾವ್, ನೀನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು, ಕೋಟೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು. ಶರಣಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗೋದು ತನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಈ ನಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರಮನೆಗಿಂತ ದಾಸ್ಯದ ಮನೆ ಸೆರೆಮನೆಯೇ ಲೇಸು. ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ವಿಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಕನಕರಾಯ, ಜೈ ಕನಕರಾಯ, ಜೈ ಮೃಡಗಿರೀಶ, ಜೈ ಮೃಡಗಿರೀಶ, ಜೈ ವೀರಭದ್ರ, ಜೈ ವೀರಭದ್ರ. ಪರಂಗಿ ಗುಂಡು ನನ್ನ ಎದೆಯಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಏ ಪರಂಗಿ ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಸಿಡದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೀಮರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೀಮರಾವ್, ಈಗಲಾದರೂ ಶರಣಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏನು? ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದರಾಗಿ ಭೀಮರಾಯನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮದೇ. ಸತ್ತರು ಬಣ್ಣ ಇಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಬಂಡಾಯದ ಕಹಳೆ ಈ ನಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದವರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಭಾರತ, ಜೈ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಂತೆ ಉರಿಯುವ, ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಂತೆ ಉರಿಯುವ, ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾಜನಧಿಯೆಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ, ಲೋಕಹಿತದ ಕಾಯಕ ನಾಡಿಗ ಭಯದಾಯಕ, ಲೋಕಹಿತದ ಕಾಯಕ ನಾಡಿಗ ಭಯದಾಯಕ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಕ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಕ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ, ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾಜಲಧಿಯೆಡೆಗೆ ಸಲಿಲವಾಗಿ ಹರಿಯುವ, ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ, ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ, ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ. Hello. Dhanyavad students for the captivating skit. Now I request the dignitaries to come on the dais. Feelings aren't wrong or right,
or good. Feelings just are. People might forget what you said, but they will not forget how you made them feel. Now, students of class 10 are going to share their experience of voyage as a crew member at RVK. Here comes school captain Suraj Hegde of class 10A. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. Namaste to one and all present here. I am Suraj Hegde of class 10 and I am here to share my experience in RVK-A Vidya Kendra. So I have been studying in our school for about 10 years now, and it's safe to say that it has been quite a journey. There have been many ups and downs in my time here, but one thing that I still find fascinating is that no matter how difficult it might seem at times, our school always has had a way to cheer me up. These past 10 years in our school have been absolutely wonderful. I have always had the greatest regard for my teachers here, who have made learning easier and are extremely supportive. Our school has provided several opportunities to explore and discover my interests, such as drama, sports, public speaking, and art and culture through competitions and cultural events. And I'll be forever grateful for it. I have had the privilege of being the school captain, and though it was for a short amount of time, I am grateful for all the teachers who have selected me. All I can say is, the time that I spent here with the teachers and my dear friends has been just wonderful and amazing. Every day, I came here with the hope to learn something new from our teachers and enjoy the company of my friends. And today as I stand here, I realize that I won't be able to do this anymore. I will miss this school, its teachers, and my friends all very dearly. I will always remember the time that I spent in RVK-A Vidya Kendra. Dhanyavad. Of class 10. Education is not the filling of a pot, but the lighting of a lamp. Namaste to one and all present here. I'm Gurushri of class 10A, and I'm thankful for this opportunity to share my experience of living in the school in the last 10 years. I would like to thank all the teachers who have taught me since the year I've joined. All the teachers have been really supportive and always encouraged me. It's because of their encouragement and hard work that I've turned out to be the person I am now. Studying in RVK-A has taught me valuable lessons about our culture and tradition. It has taught me the cultural and scientific reasons behind our traditions and festivals. Our school has helped me to improve with my art and craft skills and given me opportunities to take part in competitions. Last year, due to COVID-19, we had online schooling and teachers have put much more effort and have the best they could. My peers too have helped me with my experience to a memorable one. My life at school has made me learn something new almost every day. It helped me to gain understanding and succeed only in studies and in co-curricular activities. It taught me a lot of life skills for which I am grateful to this day. I will never forget this day and the years spent here. Dhanyavad. Chetan of 10. If you can find a path with no obstacles, the path probably doesn't lead anywhere. Namaste one and all present here. My name is Chetan SK. I'm studying in class 10B. Just like the quote mentioned before, all of us here have passed tons of obstacles and right now we are heading towards a great career path. This honorable institution has made great impact on our personality and strength. I'm very thankful to RVK for providing me numerous opportunities. It has helped me gain various awards and recognition in the field of academics and co-curricular activities, especially yoga. With teachers' guidance, I've been able to participate in inter-school, state, national, and SGFI competitions. RVK has made me realize my hidden talents and capabilities such as sports, drama, taekwondo, and yoga. I've had experience in several academic fests, Olympiads, and inter-school competitions, and all the credit goes to the school as well as the teachers. I'm pretty sure that I'll miss all the group activities, the field trips, celebrations, competitions, and many more golden memories that we will all cherish throughout our lifetime. I'm grateful to my respected teachers who have mentored, guided, and corrected us in each step in this journey and have made us travel in a successful and righteous path. I'll surely miss this stage because this is a stage where we have all performed drama, received glorious awards, and showcased our talents. But at the end, everything is worth it. Last but not the least, it would never be enough to thank my friends who have cheered me up when I was low, supported me,
and ultimately stayed by my side until the very end. I wish all the best for your board exams too. Before I forget, I'd like to thank all parents for constantly supporting, guiding, inspiring, motivating, and tolerating us. A great man once said, "Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thus, let us all face every hardship and strive harder for the glory of this institution." Thank you. Dhanyavad. Namaste to one and all present here. I am Kesri of class 10. Firstly, I'd like to thank my teachers for giving me this opportunity to speak here before you all on the last day of the school. Next, I'd like to thank my parents for admitting me to such a wonderful school where I got the best teachers and best mentors and an amazing group of friends. Now is the moment of our schooling lives, the moment where we set out into our next journey and forge our own paths in life. I still remember the first day of school, how I used to cry in front of my mom saying that I didn't want to come to school and how I absolutely disliked coming here. But soon, that was the worst part of my day actually, waking up to come to school. But soon it became the best part of my day, and I'd like to thank my teachers for that, for making it the best part of my day, waking up in the morning and coming here to school and studying here with all my friends, my amazing group of friends. I cannot explain in words how thankful I am, how grateful I am to the teachers, and merely saying thanks to the teachers is not enough to express my gratitude. The teachers' kindness and caring for students is the reason I'm willing to take any risk with a smile on my face and with courage in my future journey of life. Thank you teachers for providing me with such values and lessons that have extended beyond the four walls of the classroom, that I will carry on and follow for the entire life. I want to thank our caretakers, IMA aunties, bus drivers, conductor uncles for babysitting us throughout these years and sticking out to me. I am thankful to my friends for sticking out to me throughout all these years. We have laughed and cried and done all sorts of stupid things in this school campus, and I will never forget these memories and will carry on these memories with me throughout my entire life. It is really hard for me to say my goodbyes to you all. Although we may be separated by time and distance, nothing will diminish the important role that everyone played in my life spent here. Before I conclude, I would just like to ask the teachers to forgive me for anything I have done, anything hurtful I have done, or for annoying them for the past 13 years in this school. Kindly give me your blessings for my future journey in life. Thank you. Dhanyavad. Learning is the key to success in life, and there is no limit to skills one can acquire. Namaste to one and all present here. I am Pawan Kumar GA of Class 10C. It's an honor to stand before my respected teachers, my parents, and my fellow classmates and share my experience with RVK-A. I've spent a decade in this school, and I've had enough memories to last for a lifetime. I've learned a lot being a part of the RVK family. It has made me realize my potential and discover myself all through these years. Thanks to my teachers with whose support, I picked up my passion and honed it to grab an opportunity in the world of performing arts. With the help of my school, I was able to manage my academics as well as my journey in this industry by acting in movies and serials. Our school does not just focus on academics, but also on the holistic development of the students by developing cultural, social, and moral values alongside disciplining oneself with various curriculum and co-curricular activities such as yoga, sports, swimming, taekwondo, music, arts, art and craft, and performing arts. Finally, I cannot thank enough my parents, my teachers, and my friends for being my model support system all through these years. It has been a wonderful decade in the school, my school, RVK-A. Dhanyavad. Inshira Mahandesh of class 10. Namaste, Manana Presenter. I am Inshira Mahandesh from class 10, here to share my experience in RVK-A. I am in the school from nursery, which is about 13 years now, and the school and the teachers have always made sure I get various opportunities to explore my favorite things every single day. I was always interested in dance, singing and drama. Every year I had opportunities to participate, win and learn something new. I can
forget my first drama performance when I was in 6th, and the performance was in ISKCON. The practice time, the prize we won, those are golden memories. The act we did all the years were fun. Our school has made sure that patriotism is laid down in the kids from the very first day, and the kids too are very disciplined and respectful. Apart from the excellent education given here, the culture of our country is celebrated richly. All the students enjoy the practice times during annual days and other special occasions. We all celebrate these special days with full enthusiasm every single year. We are always thankful for our school for making us aware of the traditions and values of our country. Teachers, how can we forget them? Thanks to all of you for putting unimaginable efforts, for bringing us to this day, for holding our hands throughout. And I'm sure you'll guide us in the future too. Thanks to all the school and the staff for giving us this opportunity and best quality of education. We came with heavy bags, now going out with heavy hearts. But we'll make sure we'll carry our school's dignity and knowledge we got here. Dhanyavad. Bharat Mata ki Jai. सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते. Now I call upon the parents who are going to share their ward's journey in RVK. Srimati Mrinalini Varanasi, Mother of Sri Ram. Namaste to one and all present here. I am Mrinalini Varanasi, Sri Ram's mother. As we celebrate Sankalpa Divas and completion of 10th standard education, we are overwhelmed not only by the occasion but also what it represents. When we brought Sri Ram to this school 12 years ago, we were terrified parents looking for the answers of what would be the best education for ourselves. Our goals at the beginning were pretty straightforward: to give Sri Ram an education that will help him learn appropriate behavior, values, and the ability to navigate the world when he is older. Had we known this 12 years ago, he would become kind, funny, and happy boy he is today. We would have put our worries in some other place. What a gift it has been to have him educated at school, and for that we say a very sincere thank you. What a gift it has been to have him educated at the school, and for that we say a very sincere thank you. We are grateful to everyone at RVK who has watched over Sri Ram and given him support, discipline, encouragement, and most importantly, the RVK experience has been a complete experience of not just education from school subjects, but also values, morals, and most importantly, career. The RVK experience has been of just not education from school subjects, but also values. I believe each parent wants this for his or her child, and that they have had a similar experience with these schools. It is really difficult to say goodbye to a school that we have fought as 10 years or so many years. But this time it has to be a new chapter in every life. Unfortunately, this new experience must be done without all of you who are amazing. I do take comfort in knowing that Sri Ram's education proposition has such in success. To conclude, I would like to assure everyone here who will not forget the kind and caring people we have met in this school. I am thankful for all the people present here. Jai Hind and Bharat Mata ki Jai. Mother of Ritupal. Namaste and good morning to all the respected individuals on the dais, respected teachers, beloved parents, and my dear children. And I can speak like it's a mixed emotion standing here. Rituparan got admitted in the school only on 6th standard, 2016. That was the first time when I came to this auditorium. That time, the resource person of the day, the chief guest, was actually introducing an orientation day for us, telling that what is the meaning of Rashtrotana Vidya Kendra. So that time, sir was telling Rash Uttana, okay, we have to uplift the nation and the nation should fly high. So basically, when I came for admission, I met Manjula ma'am at the time, and ma'am was asking, why do you want to take admission in this school? I said that we were from other part of Bangalore, so we moved on here. So we were looking out for a new school. Frankly, I'm an associate professor, Department of Computer Science, Christian College, being in the education field for 20 years. So at that time, my mind was thinking that I need a school nearby so that I can drop my kid over here and go to my college. But the view about the school was actually completely changed within 2-3 weeks of academics over there. And there I slowly moved on, like looking like as a school or as an institution,
And I just changed to like, okay, my decision was correct to put Rituparan in this school. I was actually pleased, happy and contented to put him in this school. From bottom of my heart, I'm telling you that this is the best, the solution or the decision which I have taken in his life, the academic journey. Thank you so much. Then I understood the meaning of what that resource person was telling on that time. Okay, everyone who were actually passing out from this 10th standard or from the 12th standard, surely I think that you will make the nation fly high. That confidence I have got from my child, and as a parent, I think everybody will accept that also. And there are certain things which I always wanted to communicate and share whenever PTM is happening. Last 1.5 years, PTM was not happening effectively, so that was pressurizing me. Just I want to tell that, okay, when the world was going on pandemic, as educationists we were there also, it was actually difficult to move on from offline classrooms to the online platforms, okay. We are in computer science department, on overnight we changed. But when I look into RVK school, the language teachers also, they actually switched from the offline classes to Google classrooms. That was wonderful. I have seen teachers coming here and taking, I live just opposite to the school. And I have seen them coming here patiently taking the classes. Not only they adapted to that, because ICT is somewhere new to certain teachers, certain discipline subjects, but they all adapted the situation. And not only teaching the fraternity, the supporting staff, we can see when the classes are going on, they were actually giving full support from the background so that the show can run very smoothly. And thank you very much for both teaching fraternity and the non-teaching staff and the technical staff of this RVK-A school. And the third thing, I don't know whether it accidentally happened or you planned for that, ma'am. Like from 6th to 8th standard, we had a single animator. We used to call class teachers and class animator. And we do have class animator in our institution for the graduate and postgraduates also. That is actually a best policy to follow, because 6th standard still we can consider them as child. When they are moving from adolescence to young adult, we need a person to mentor them both from the academic point of view, psychological point of view, and the overall excellence of a particular child, because you are molding them and giving to us, we are just going along with them. So that 6th to 8th standard, one class teacher, I had it for my child, and that was actually a mentorship. I can say the best mentorship program. And if it is not planned, ma'am, please plan that accordingly also. That's one solution. That's a planned thing. Thank you very much, sir. That was proposed in my institution also, having one teacher for 3 years of degree. That's the best thing I can say. Thank you for that also. And as according to Rituparan, okay, so he will not go to ground, he will not play anything at all. He's only but at one point I found out that he is in the school band playing bugle, Chinese flute. Okay, I don't know how the school has identified that potential in him and given the opportunity to do that. Hats off to that, and thank you very much for identifying one extracurricular activity with him and then promoting it in the school band. Thank you very much for that also. Okay, and his potential is orator. Okay, he speaks a lot. Given a time, within 2 minutes he will prepare and talk. Whenever he is preparing for the elocution competition or an oratory competition, I will ask him, okay, please tell that. He will tell, no, tomorrow teacher will correct it, then only I will talk. So, in many of the institutions, teacher will write and give it to them, so that children will come read and go. But this particular thing, the teacher allows a child to think, write, and then taking the hand to correct it and actually promoting them. That's the best thing to follow. And I like that also. So, thank you very much for that. And okay, fine. Many of you will be going to other schools for 11th and 12th. Many of you will be continuing here also. So wherever you go, please take up the legacy of RVK as a proud RVK student, and then practice that, as Sir was telling. Once an RVK student or a family, you are still you are RVKs for you. Okay. So have a proud feeling that you are from RVK. And once you finish your graduation, post-graduation, wherever it is, as an alumnus, come back to your alma mater, and whenever your institution is needing you, please come back and then help the institution to grow more and higher. Thank you very much, and all the leaders and all the students. Shri Shivaramji, Father of Sudhir. Namaskara. My name is Shivaram. I'm the father of Sudanva and Suneda. And Idru Makli Lota at Divas school in me. Now, the journey of Sudanva and Suneda in 2010, we are looking for a good school
in Bangalore. Actually, we stay near close to Malaysian area. ನಾವು ಮಲೇಶ್ವರಂ ಏರಿಯಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿ ಜಾಯ್ನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಗಳು UKG ಇಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಯು. ಒಂದು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಅವ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಥರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತದೆ. ಲೈಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೂವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಮಾತೃ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಒಂದು 2 ಜನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಲೈಕ್ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತು ಹೋಲಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ. ಗಣೇಶನ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಅದೇನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾದರ್ ಟು ಸುಧನ್ RVK ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dhanyavad everyone for your wonderful thoughts. Words are powerful. They live forever and have the power to truly guide us and impact us in our lives. May I now call upon Shri Ranveer Singh Ji for the presidential address. नमस्ते राष्ट्र उत्थान। जो राष्ट्र की प्रगति और विकास का संकल्प लेकर चलते हो उनको मेरा सचमुच नमन प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस संकल्प दिवस की। आज के इस अग्नि के समक्ष संकल्प लेने वाले जिन बच्चों ने संकल्प लिया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ। कन्नड़ मुझे आती नहीं। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज केवल मेरी ऑफिस की लैंग्वेज है। इसके अलावा मेरे पास केवल मातृभाषा का संकल्प है। मातृभाषा में मैं बोलना चाहूँगा अपने कुछ शब्दों को आपके बीच में। उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, मैंने आज तक ऐसा विद्यालय नहीं देखा 20 साल के अपने CBSE के करियर में इतना बेहतरीन विद्यालय। आवाज नहीं आई तालियों की, तालियां जरा एक बार जोरदार हो। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपको मित्र कहकर ही संबोधित करूंगा। आपसे मेरी 3-4 मुलाकात हो गई है। और सभी बेंगलुरु के सभी श्रेष्ठ अभिभावक, मातृशक्ति सभी अभिभावक और मेरे प्यारे साथी बच्चों और सभी टीचर्स, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। 6700 फीट की हाइट पर मेरा मूल निवास है देहरादून जनपद में। ये अखंड भारत की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं जो आपने रंगोली के तौर पर सजाई है। इसके निर्माता आप हैं। आपने उस बात का संकल्प लिया है। आप आज से 25 साल बाद जब देश को चला रहे होंगे और देश की शताब्दी का वो जश्न मना रहे होंगे,
तो आप इस देश के निर्माता के रूप में देश के समक्ष होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल है। आप इस देश के लिए काम करें, इस माटी माटी के लिए काम करें, अपने देश की आन बान और शान के लिए काम करें। पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर मेरी कोई हिंदी भाषा को समझना चाहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाइए खूब, समय भी दीजिए, सुविधाएं भी दीजिए, और जिनको ये सोचना है कि मुझे अपने बच्चों को 7 समुद्र पार भेजना है, भेजिए, पर संस्कार दीजिए इस देश की माटी के, इस संस्कृति के, जो अखंड भारत की कल्पना के लिए काम है। अन्यथा अगर आप हमारे 5 पीढ़ियों के संघर्ष, 5 जनरेशन का संघर्ष तो नहीं, पर 2 जनरेशन का संघर्ष भी बच्चों को बता देंगे तो बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे, अन्यथा बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा, कितने लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने 5 जनरेशन के संघर्ष को जानते होंगे, उस स्ट्रगल को जानते होंगे, उस कठिन परिस्थितियों को जानते होंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आध लोग अगर होंगे तो होंगे, और मैं उत्तराखंड के उस गांव से हूँ। मैं अपनी 5 नहीं, मैं 8 जनरेशन के संघर्ष को जानता हूँ। 8 जनरेशन के उस संघर्ष को जानता हूँ कि जिस संघर्ष की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और मैं अपनी थाती माती को, उत्तराखंड की देवभूमि को नमन करता हूँ। ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली। आप सबके पीछे तो पूरी ताकत लगी है कि 3 साल का बच्चा पूरे इस मोबाइल का ऑपरेशन जानता है। आप पूरे आईटी नगरी में हैं और पूरे दुनिया को आप समेटे हुए हैं, गूगल बाबा से सारी चीज लेते रहते हैं। परंतु ये जरूर मैं कहूंगा, गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। भगवान के समरूप केवल 3 व्यक्तियों को रखा गया है, बाकी किसी नाना देव, काका देव, चाचा देव किसी को नहीं बोला जाता है। इसलिए आप इस संकल्प को लेके आज जो यहाँ से अग्नि से संकल्प लेके जा रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें। आप कन्नड़ प्रदेश के रहने वाले, कर्नाटका के रहने वाले, कर्नाटका तक सीमित मत रहिए। आपको देश को दिशा देनी है, आपको संसार को एक संदेश देना है, और उसके लिए आप राष्ट्र उत्थान विद्यालय में जो है, ऐसा विद्यालय मैंने 20 साल के कैरियर में नहीं देखा। मैं दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ, मैं इलाहाबाद में काम कर चुका हूँ, मैं देहरादून में काम कर चुका हूँ, मैं अभी बेंगलुरु में पिछले 6 महीने से मैं कोपल डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल के फंक्शन में गया था। I visited there for a meeting or school function also. पूरे फंक्शन के दौरान केवल फिल्मी गाने और कन्नड़ के अपने गानों पर डांस होता रहा। क्या शिक्षा देंगे? मैंने बहुत ऐतराज किया। मैंने मैनेजमेंट को भी कहा, ऐसी संस्कृति मत बन पाइए जो कि हमें पता ही ना रहे देश किस तरह से समृद्ध था, और किस तरह से समृद्ध होने के लिए हमें कुर्बानियां दी है लोगों ने। आप बहुत भाग्यशाली हैं। बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो बच्चों को समय देते हैं 1 दिन का पूरा, परीक्षा पे चर्चा के दिन, पूरे विश्व में और आज तक के 70 साल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्राध्यक्ष बच्चों को ये सुनता हो, बच्चों की सुनता हो और बच्चों और पेरेंट्स के लिए टाइम देता हो? कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। उसके बावजूद भी हम तमाम चीजें कहते रहते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है, जो व्यक्ति पूरी तरह से देश के लिए काम करना चाहता है और आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी लेवल को आगे लेकर आपको प्रोत्साहन करना चाहता है, आपको मोटिवेट करना चाहता है, उनके संकल्पों को भी आपको दोहराना होगा, उनके उन दिशा निर्देशों को भी आपको अपने आत्मसात करना होगा, अपने ग्रहण करना होगा। मेरी आप सबसे यही अपील है। 3 P की आवश्यकता है, पेरेंट्स, प्यूपिल बच्चे, और प्रिंसिपल के साथ उनकी टीम। अगर ये 3 P एक हो जाए, इस देश की हालत जो अखंड भारत का संरचना आपने यहाँ पर करी है, फिर दोबारा से वैसी हो सकती है। आप सब मजबूत रहें, अपनी ऊर्जा के उस संकल्प को लेकर आगे का जीवन मजबूत करें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बनना चाहे बनिए, जिस जगह आप जाना चाहते हैं जाइए, परंतु अपने मातृशक्ति को, अपनी मातृभूमि को
अपनी मातृभाषा को बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने उसको भूल दिया तो जिस दिन वो आपको भूल जाएगी उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप अमेरिका में रहते हैं, आप फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, कहलाएंगे इंडियन। आपको अमेरिकन का दर्जा नहीं मिल सकता अमेरिका रहने के बाद भी, भले ही आप वहाँ की सिटीजनशिप ले लीजिए। इसलिए अपने उस मातृशक्ति से जुड़े रहें, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें, अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है लोक विद्या, लोक संस्कृति और लोक संस्कार इस शिक्षा में शामिल किए गए। मैं बहुत आप सबके बीच में बहुत अपनी अंतरंग बात शेयर करना चाहूंगा। मैंने पूरे अभी मेरी 4.5 साल की नौकरी बाकी है, मेरी उम्र आपको पता लग गई होगी, 55 प्लस हूं। केवल एक दिन टाई पहनी थी, वो भी 2 घंटे के लिए, वो भी शादी के दिन, उसके अलावा टाई नहीं पहनी। आउटर वर्ल्ड से जुड़ता नहीं हो, ना कोई डेबिट कार्ड है ना कोई क्रेडिट कार्ड है। केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल उस प्रभु का है। उसके बावजूद भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स को जिस रीजन में रहा उस रीजन में उन स्कूलों को इतना मजबूत किया, टीचर से जुड़कर, प्रिंसिपल से जुड़कर, बच्चों से जुड़कर, कि देहरादून रीजन 3 साल कंट्री टॉपर देता रहा, 2017, 2018, 2019। मुझे भगवान ने शक्ति दी है, मुझे भगवान ने देवभूमि में जन्म दिया है, तो किसी प्रयोजन के लिए दिया, किसी काम के लिए दिया है। मैं वो काम बेंगलुरु में कर अभी 6 महीने में आपके बेंगलुरु रीजन के लिए बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी एरिया में एक ऑफिस स्थापित कर दिया है, रीजनल ऑफिस CBSE का, जो कि किसी स्कूल में चल रहा है। आप सब बच्चों के लिए, आप सब पेरेंट्स के लिए ऑफिस हमेशा आपकी सेवा में है। मेरी तरफ से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही कहूंगा, पेरेंट्स बच्चों को समय दें, आउटर वर्ल्ड पे कम जुड़िए, गूगल बाबा से मदद लीजिए, इंटरनेट से मदद लीजिए, सब चीज से मदद लीजिए, पर उसके गुलामी में मत जाइए, उसकी शरण में मत जाइए। पेरेंट्स से भी यही अनुरोध। ये IT नगरी है, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध IT का काम बेंगलुरु में होता है, पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप सबसे ज्यादा समय इसको देंगे तो आप अपने बच्चों को खो देंगे, और अपने बच्चों को भी अगर आप सचेत नहीं करेंगे अभी से, तो आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे और बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, और केवल सुबह शाम इसी को देखेंगे। मैं देखता रहता हूं, यहाँ पर रास्ता चल रहा है और इसी पे लगे, खाना खा रहे हैं साइड में इसको देख रहे। क्या वो खाना लग सकता है? कभी नहीं लग सकता। वो शरीर को वो ऊर्जा दे नहीं सकता। हम 3 साल के बच्चे को रोता है, परेशान होता है, हम उसकी परेशानी को समझ नहीं पाते, उसको पुचकारते नहीं, और उसको एक कार्टून नेटवर्क का कोई यूट्यूब से एक कोई फिल्म डाउनलोड करके उसको दिखा देते हैं, और अगले बार उसका एडिक्शन हो जाता है। उस कार्टून के साथ ही वो खाना खाता है, उसके अलावा उसके पास कुछ रहता नहीं है, और धीरे धीरे वो उस कार्टून जैसी हरकतें करने लग जाता है। आउटर वर्ल्ड पे कम जुड़िए, इनर वर्ल्ड को ठीक रखिए। हम बहुत सारी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, सबसे पहले अपनी यात्रा पूरी नहीं होती, अपना वो जर्नी पूरी नहीं कर पाते, उससे पहले हमारी फेसबुक अपलोड रहती है, व्हाट्सएप अपलोड रहता है, हमारा इंस्टाग्राम अपलोड रहता है। बाकी सारे नाम मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं टेक्नो से भी व्यक्ति नहीं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। मैं तो बाबा केदारनाथ की और बाबा बद्रीनाथ की भूमिका लेने वाला हूँ। माँ गंगे का और माँ यमुना का आशीर्वाद मिला है, बेंगलुरु की धरती पर आया हूँ। जितने दिन का प्रयोजन उतने दिन कुछ करके जाऊंगा। मेरी तरफ से आप सबको ये कहना है, राष्ट्रोत्थान जैसे विद्यालयों से जुड़िए, उसके संकल्पों को अपने चरित्र में लेके आइए, तब ये आप सपना आपका साकार होगा। सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिभावकों को मेरा, सारे पेरेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमन, नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि आप लोग विद्यालय के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। ऐसी समृद्ध सोच के जो जब आप खुद होंगे तो आपके बच्चे और अच्छे होंगे। और मैं जिन बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्म किया, खासकर बेटियों ने, वो तो अद्भुत था, अकल्पनीय और अविस्मरणीय। मैं भूल नहीं सकता। मेरा आप सबको एक बार और अनुरोध है, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जोश बनते हैं आप सबसे, जोश होगा। अगर रोष रखेंगे, नाराजगी रखेंगे, दोष ढूंढेंगे, एलिगेशंस
को तरफ जाएंगे तो रोग होगा, उस रोग का कोई निदान नहीं है। हमारे कोई चोट लगती तो उसका निदान हो सकता है, पर अगर दोष और रोष का रोग हो गया तो निदान नहीं हो सकता, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मेरी तरफ से यही सब आपसे गुजारिश भी है, अच्छे नागरिक बनिए, समृद्ध देश के आप नागरिक हैं। इस देश की उस अखंड भारत की परिकल्पना को आप देखिए, आपके सामने है यहाँ पर, सब लोग इसको अगर समझते हो कितना बड़ा ये विशाल भारत है, और उस विशाल भारत की आप एक समृद्ध आगे आने वाली जनरेशन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटियों से अनुरोध है, निर्भीक बनिए, लीडर बनिए, फाइटर जेट उड़ाने की परिकल्पना के साथ चलिए, अरुणिमा सिन्हा की तरह काम करें कि एक दिव्यांग टांग टूटी हुई थी उसके बावजूद भी एवरेस्ट फतेह किया। आप भावना और मोहाना और अवनी की तरह काम करें, फाइटर जेट उड़ाने की शक्ति रखें। सबके अंदर सब ऊर्जा है, परंतु अगर उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो कोई उत्तर नहीं देने वाला। पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यालय प्रबंधन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जीवन की संरचना एक ही है, हम जीवन में करके क्या दे सकते हैं। हर दिन एक नए काम करने की कल्पना करके चलेंगे तो जीवन साकार होगा, अन्यथा जीने के लिए तो जिसको हम घर के दरवाजे से दुत्कार देते हैं, उस सबसे खराब नाम को, जिसको कुत्ते के नाम से हम संबोधित करते हैं, उसको भी रोजी रोटी पालने के लिए सुबह निकलता है तो कुछ रोजी रोटी करके अपना सो जाता है शाम को। तो इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए। आप सबको पुनः नमन, ये धरती आपको ऊंचाई पर पहुंचाए। आपके माँ बाप आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें, और मेरी तरफ से भी राष्ट्र उत्थान विद्यालय, पूरे इस विद्यालय परिषद की जो फ्रेग्रेंस है, जो एक शक्ति और जो ऊर्जा है, वो वास्तव में ऐसे नहीं आई है। उसके लिए जिन्होंने इसको बनाया होगा उनके तब से आई है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रणवीर सिंह जी for accepting our invitation and on being here with us on this auspicious day and blessing our children. It's an honor to hear from you, sir. Your thoughts have inspired us and our students too. I would like to request Baby Radha, Srimati Baby Radha, to propose vote of thanks. ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ರಹದಾರಿ. ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ರಹದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕಾಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಗಳಿಸಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಯಕ ಎನ್ನುವುದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಗ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅವಿರತ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಹಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣ. ಇಂತಹ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಸದಾಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದು ಅವರ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸಿದ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡಿನ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ
ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೂ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ದೀದಿಯವರಿಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೋಕುಲಂ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದೀದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನೆಟ್ ದೀದಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ದೀದಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಲ್ಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ದೀಪವನ್ನ ನೀವೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ದೀಪವನ್ನ ನೀವೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಬರುವ ತೊಡಕುಗಳು ಅಪಾರ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯಂತ. ಧನ್ಯವಾದ. Parents are requested to move to the pre-primary hall for the refreshment after Shanti Mantra. Class 10 students are requested to stay back. Now let's all join our hands for Shanti Mantra. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे